Bila shaka mtazamaji, imebaki dakika 2 kabla ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Asante sana kwa kujiunga nasi katika chumba cha matangazo hapa jijini Nairobi, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo ya taarifa za Upeo Wa TV47. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Anwairimo. Kabla ya sijaanza kukupasha ni kipi ambacho tumekuandalia, tupate vidokezo. Lazima tupate haki, na haki ikiamuliwa na koti, hiyo ni ya mwisho. Tukutane mahakamani. Karua sisitiza Azimio watawasilisha kesi mahakamani kupinga ushindi wa Ruto. Katibu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni awasuta viongozi wanaohama vyama, akisema kuwa hatua hiyo ni pigo kwa demokrasia ya nchi. Na mgombea wa kiti cha ugavana Kakamega Fernandez Barasa awasilisha kesi mahakamani kupinga hatua ya IEBC kuairisha uchaguzi. Unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii www.tv47.co.ke, kwa mtandao wa Twitter ni @tv47ke, na bila shaka harafa ni 22047. Mie na kupeleka moja kwa moja, ambapo siku chache baada ya mgombea wa urais wa chama cha Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga kupinga matokeo ya urais katika uchaguzi wa Agosti 9, ambapo William Ruto alitangazwa rais mteule, mgombea mwenza Martha Karua amesema kuwa muungano huo utaelekea mahakamani ya upeo ili kupata haki. Karua amesema viongozi wa muungano huo wako tayari kwa kesi, akiwaelezea wapinzani wao wakutane mahakamani. Limuki na taarifa hiyo zaidi. Muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya una hadi Jumatatu tarehe 22 Agosti kuwasilisha kesi katika mahakama ya upeo kupinga ushindi wa William Ruto katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Lazima tupate haki, na haki ikiamuliwa na koti, hiyo ni ya mwisho. Hata kama hukubali kwa roho yako, lazima tutulie na tukubali uamuzi wa mwisho wa koti. Ombi letu ni moja: mahakama isimame imara, ipeane uamuzi mwema. Basi tutangoja mahakama ituamulie, na sisi tunajua vile mahakama itakavyoamua, maanake ushahidi tuko nao mwingi. Akihutubia wakazi wa kaunti ya Kirinyaga, Karua amewataka kuwa na subra na kudumisha amani wanaposubiri uamuzi wa mahakama ya upeo. Karua amesema ana imani kuwa mahakama ya upeo itatoa uamuzi wa haki. Mumeamua, lakini koti itaamua kama mahesabu imeingiana au ni mahesabu ya bandia. Kwa hivyo tuwe na utulivu, na vile tumeungana hapa bila kuulizana wewe ni wa chama gani, wewe ulipigia nani kura, tuendelee na maisha. Uchaguzi inakuja na inaenda, lakini Kenya lazima ikae gangare na ikuwe kitu moja. Mahakama Kuu inatarajiwa kusikiliza na kuamua kesi hiyo ndani ya siku 14 kuanzia tarehe ya kuwasilishwa kwa kesi mahakamani. Hii ina maana kwamba mtu yoyote anayetaka kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais ana hadi Jumatatu Agosti tarehe 22 kufanya hivyo. Flora Limuki, TV47. Kwenye taarifa nyingine sawa ni hiyo, ni kwamba matayarisho ya mahakama ya upeo kusikiliza kesi ya kupinga matokeo ya urais yanaendelea, huku ikidaiwa kuwa mrengo wa Azimio wa Kenya upo mbioni kukamilisha ombi lao, ombi ambalo huenda wakawasilisha mwanzoni mwa wiki ijayo. Kesi hiyo inatarajiwa kusikilizwa na kikao cha majaji 7, huku pande zote zikiwa na muda wa siku 7 kuwasilisha ushahidi wao kuhusiana na matokeo ya uchaguzi. Japo Azimio ambao ni walalamishi watahitajika kuthibitisha zaidi kwamba uchaguzi huo haukuwa huru na wa haki. Jinsi siku zinavyokwenda ndivyo muda unavyoyoyoma kwa wana Azimio wa Kenya endapo watawasilisha kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais kama yalivyotangazwa na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati. Zikiwa zimesalia siku 3 kufikia muda wa siku 7 zilizowekwa na katiba kwa pande zote kuwasilisha maombi yao, bado Azimio wanadaiwa kuendelea kuandika ombi lao na pia kukusanya ushahidi kutoka form 34A sawa na form 34B, ushahidi utakaohitajika kwa dhabiti. Baadhi ya misingi ambayo Azimio wanatarajiwa kutumia kuunda kesi yao ni pamoja na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kudaiwa kukosa kuwahusisha makamishna wote katika matokeo ya urais, idadi ya kura zilizotangazwa katika baadhi ya maeneo
zikidaiwa kutoambatana na zile zilizowekwa katika form 34A miongoni mwa masuala mengine. Baadhi ya kesi ambazo Azimio wanaweza kuwasilisha ni pamoja na ombi la kutaka mahakama iamuru kuhesabiwa tena kwa kura za urais, na ambayo endapo itapatikana na shida inaweza kuelekeza mahakama kuamua uchaguzi wa urais kurudiwa. Kadhalika, kila upande unaashiria kujipanga, na mawakili wake tayari mrengo wa Kenya Kwanza ukisema upo tayari kukabiliana nao mahakamani kupitia mawakili wao wanaoongozwa na Hamed Nasir. Baadhi ya mawakili ambao mrengo wa Azimio One Kenya wanatarajiwa kuwawakilisha mahakamani ni pamoja na wakili James Orengo, wakili Otiende Amolo, Mutula Kilonzo Jr., Daniel Maanzo, Peter Kaluma miongoni mwa wengine. Kesi hiyo aidha inatarajiwa kusikilizwa na jopo la majaji 7 akiwemo Jaji Mkuu Martha Koome, naibu wake Philomena Mwilu, Mohamed Ibrahim, Smokin Mwanjala, Njoki Ndungu, Isaac Lenaola na William Ouko. Mkondo kesi hiyo itakayochukua utategemea na uamuzi wa wengi katika mahakama hiyo ya Upeo ambayo matayarisho yake yanaendelea. Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, tunakuahidi kwamba kesi hiyo itakapoanza tutakuwa tunakuletea moja kwa moja kutoka katika mahakama ya Upeo. Kwingineko ni kwamba katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni ameonya viongozi wapya dhidi ya kuhamia mirengo mingine ya kisiasa, akisema kuwa hatua hiyo ni kinyume na sheria na pia inahujumu demokrasia ya nchi. Chichi Josephine na mengi zaidi. Akizungumza mjini Nakuru baada ya mkutano na viongozi waliochaguliwa kwa tiketi ya chama cha Jubilee kutoka kaunti hiyo, Kioni alionya kuwa wanaohama wanaweza kupoteza viti vyao hata kabla ya kuapishwa. Kulingana na Kioni, viongozi ambao wameripotiwa kuanza kubadili msimamo wao hata kabla ya kivumbi cha uchaguzi mkuu kuisha si waaminifu kwa watu waliowapigia kura. We in Jubilee, if we get your waywardness behavior as a member of parliament or member of the county assembly, if we see you moving from one end to the other, remember we had pre-election coalition agreements, which we want to remain faithful to. And if we are to make any changes, we will make changes as a party and with the involvement of all who are concerned. Those who are already thinking of moving, and I can tell you within Jubilee, we do not have that. It is a propaganda. Know that you risk losing your seat, whether at the county assembly or at the parliamentary seat. Alikariri kuwa muungano wa Azimio One Kenya bado unaendelea na mipango yake ya kuwasilisha ombi katika mahakama ya juu kuhusu kutangazwa kwa William Ruto kuwa rais mteule. Like you all know, we are petitioning, and the petition will be filed when our legal team advises how and where. Those are issues that I want to leave to our legal team, but this is an issue that we will take it all the way. Kwingineko, msemaji katika kambi ya Azimio Profesa Makao Mutwa amekashifu hatua ya rais mteule William Ruto kuwachumbia wagombea huru katika uchaguzi mkuu uliopita, akisema kuwa hatua hiyo inaenda kinyume na sheria. Kwa mujibu wa Makau, Ruto ananuia kurudisha taifa hili nyuma kidemokrasia. Chichi Josephine, runinga TV47, kaunti ya Nakuru. Na hayo yakijiri, mtazamaji, kwingineko ni kwamba mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yamemsuta mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC Wafula Chebukati kufuatia hatua yake ya kuairisha uchaguzi wa ugavana kaunti za Mombasa na Kakamega. Kwa mujibu wa mashirika hayo, Chebukati hakuwashirikisha makamishna wa IEBC, wakisema kuwa hatua hiyo inahujumu haki za wakazi wa Mombasa na Kakamega. Paul Muniu na taarifa kamili. Siku 10 baada ya Wakenya kuelekea debeni kutimiza haki yao ya kidemokrasia, mashirika mbalimbali ya kijamii nchini yakiongozwa na Angaza Movement yameelezea hisia zao kuhusu zoezi nzima, huku wakitoa malalamishi kwa tume ya uchaguzi IEBC kwa upungufu na mizozo iliyoshuhudiwa katika siku za mwisho za mchakato huo.
Wameelezea kutokuwepo na taratibu za kuwatambua wapiga kura pale ambapo Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC ilishindwa kuwatambua wapiga kura kwa njia ya kielektroniki, wakiongeza kuwa uwasilishaji uhakiki wa matokeo na hatimaye kujumulisha ulidorora, ukiibua tuhuma za wizi wa kura. Where Kim's kit failed to identify persons through biometric data, there was no systematic procedures for identification of voters through alphanumerical procedures or manual register. The process of transmission and verification of the results have an eventual tallying once again faltered and left Kenyans in the dark for several days. Aidha, wamemsuta mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati kwa kuairisha uchaguzi wa Mombasa, Kakamega na maeneo mengine kufuatia mchanganyiko wa karatasi za kura, wakidai kuwa uamuzi huo haukushirikisha wadau wengine wa IEBC. It is therefore unacceptable that the IEBC chair is allowed to act with such an egregious lack of regard for the rule of law, regulations and procedures. Intimidation and harassment which the chair used cannot be the basis for justifying the postponement of an election. Mbali na hayo, waliomba haki kutendeka dhidi ya vifo vilivyotokana na mchakato wa uchaguzi. And among them, there is the Embakasi East returning officer, Daniel Musyoki, was abducted while on official duty and later found dead in Loitoktok. We demand that the police and relevant authorities thoroughly investigate, prosecute and adjudicate these crimes. Kwingineko katika kaunti ya Mombasa, shirika la Haki Afrika limekiri kuwa uchaguzi ulitendeka kwa njia ya haki na usawa licha ya visa vya kukiuka haki za kibinadamu zilizoshuhudiwa katika maeneo tofauti nchini, wakihoji kuwa tume ya IEBC haikuwa imejiandaa vilivyo kuwaelimisha wapiga kura. Hata hivyo, wamepongeza maafisa wa polisi na wananchi kwa ujumla kwa kudumisha usalama na amani mtawalia. Despite the notable violations, the country remained peaceful. IEBC, however, was under par during the 2022 general elections. They fell below the standards they have set in previous elections. IEBC appeared inadequately prepared on the ground to the extent of, for the first time in the history, postponement of elections of various positions in different counties. Shirika la kutetea haki za kibinadamu limeweza kuelezea kwa kina faida na hasara zilizotokana na uchaguzi mkuu uliofanyika majuzi, huku wakitafuta haki kwa watu ambao walipoteza maisha kutokana na mchakato wa uchaguzi. Paul Muniruninga, TV47. Tazamaji, tukisalia katika masuala ya uchaguzi ni kwamba mgombea wa kiti cha ugavana kaunti ya Kakamega Fernandez Barasa amewasilisha kesi mahakamani kupinga hatua ya IEBC kuahirisha uchaguzi wa ugavana kaunti hiyo. Barasa anadai hatua hiyo ni kinyume na sheria na inakiuka haki za wakazi wa Kakamega. Barasa anataka kesi hiyo kusikilizwa kabla ya tarehe 22 mwezi huu. Tumeakilisha kesi hapa kotini na tumetaka koti isimamishe ile amri ya postpone election mara ya pili kutoka tarehe 23 hadi siku ambayo haijulikani. Tunataka hiyo amri ya IEBC isitishwe ili kura iweze kuendelea vile ilivyopangwa tarehe 23 mwezi wa 8 ili tuendelee tukue kama wenzetu wote Kenya mzima na tuweze kuwa na gavana wetu pamoja na wa viongozi wengine. Tumeleta IEBC hapa kotini waweze kukuja kujibu mbele ya koti. Je, ni kwa sababu gani wameahirisha uchaguzi? Na hiyo uchaguzi kabla ya kuahirishwa, je, huyu Wafula Chebukati ameconsult wenzake IEBC commissioners ama imekuwa unilateral decision vile alifanya hapo wakati wa elections za president? Kama akuwe na hiyo evidence kwamba ameconsult wenzake, waliconsult siku gani na wakati gani na wakaahirisha, na kuna hiyo resolution ya kusema kwamba tuweze kupostpone ugavana election ya governor hapa Kakamega na Mombasa. So hiyo ndio maswali ambayo tumeuliza Chebukati na tunataka akuje hapa mwenyewe tarehe 22 ambayo ni Jumatatu saa 4 ili aweze kueleza Wakenya. Asipoeleza hivyo, koti iamrishe kwamba uchaguzi uendelee tarehe 23.
Na mtazamaji, tukiachana na hayo kwa sasa, tutaangazia masuala ya elimu, na ambapo waziri wa elimu Profesa George Magoha ametoa onyo kwa walimu wakuu wanaotuma wanafunzi nyumbani kutokana na ukosefu wa karo. Kulingana na Magoha, Wakenya wengi bado wanahangaika kufuatia gharama ya juu ya maisha, wazazi wakiwa miongoni mwao. Hata hivyo, wazazi wamelalamikia hatua ya serikali kutumia shule kama vituo vya kupigia kura, wakisema kwamba hatua hiyo imehitilafiana na kalenda ya shule. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amewaonya walimu wakuu dhidi ya kuwarejesha nyumbani wanafunzi wanaokosa karo siku moja tu baada ya kufunguliwa kwa shule. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa madarasa ya mtaala mpya wa umilisi CBC hapa jijini Nairobi, Magoha amesema kwamba wengi wa Wakenya wanapitia hali ngumu kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha, akisema mwalimu atakayemrudisha mwanafunzi nyumbani atachukuliwa hatua kali za kisheria. I am very disturbed because in Makueni there's a school called Matiko Secondary School where the school principal is sending children home to collect 1,000 shillings for enhancement of their tuition. That is criminal. I have sent my officers there, and I hope that by the time I get back to the office, I'll get a report which I will forward to Teacher Service Commission. Let this serve as a warning to our school principals that we are in a situation where we should stop taking advantage of our children. Hata hivyo, wazazi wengi wamekashifu Wizara ya Elimu kwa kile wamesema ni kuvuruga kalenda ya masomo, wakitaja kufungwa na kufunguliwa shule bila mpangilio wowote. Na kama mzazi tuko na shida sana kwa hii maneno ya shule kufungwa na kufungua. Na uchumi imepanda, hakuna mahindi, tuko na njaa, na sasa watoto wanaenda leo, sasa juzi wenye matokeo yalikuja wanafungua shule. Hiyo ilitupata tu kwa kabla. Na watoto wengi sasa hata wanaona wazazi hawana pesa kwa sababu uchumi iko juu. Wengi hawawezi hata kumudu kutafuta hata shilingi 100 kwa siku. Aidha, wazazi hao wametoa wito kwa serikali kubadili siku za uchaguzi hadi Disemba, wakisema kwamba uchaguzi wa mwezi wa 8 unatatiza masomo na huenda ikaathiri matokeo ya mitihani. Wamependekeza uchaguzi kufanyika sehemu mbadala kama makanisa ili kutoingilia ratiba ya shule. Inaweza kuwa ni mzuri, at least unakuwa na time ya kuweza kujipanga, unaweza kukusanya pesa, na unakuta ya kwamba unaweza kulipia mtoto school fees, na ili hadi unakuta ya kwamba katika maisha haya, maisha yamekuwa yamepanda juu, na tunafurahia kuona ya kwamba watoto wetu wataendelea kusoma baada ya kumaliza uchaguzi. Na vile ningetaka kusema ni kwamba katika mambo ya polling station kuweza kuwa katika mashule imeweza pia kuadhiri. Unakuta ya kwamba kuna mambo mengi, unakuta labda watoto wangekuwa wakiendelea na masomo, lakini unakuta ya kwamba kwa sababu ya hiyo mambo ya polling station na watu kupigia kura katika mashule, unakuta ya kwamba inakuwa challenge. Kama inaweza kupatikana mahali pengine, watu watakuwa wanaambiwa ya kwamba sasa mnaweza kwenda kupigia kura pale, inaweza kuwa ni mzuri. Chepto Boit, runinga ya TV47, Nairobi. Na mtazamaji, nimekuwa nikipitia zile ujumbe ambazo zinazidi kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Namuona hapa Kipli Livingston Kipro anasema Kioni must know that we are democratic people and have freedom of interaction. Mwingine anafahamika kama Kosgei ya Tor kwenye mtandao wa Facebook anasema Kioni asiwatishe wabunge, mwanzo yeye alifeli kwa uchaguzi. Na Cheriot Kipkosgei Joffrey anasema wawache siasa, tumetosheka na siasa mingi. Ya mwisho hapa nikisoma kabla tujelekea katika mapumziko mafupi, ambaye anafahamika kama Harrison Kosgei anasema natazama nikiwa Lesos, Nandi County pamoja my friend. Na asante sana mtazamaji, zidi kutuma arafa. Kumbuka tovuti yetu ni www.tv47.co.ke na kwa mtandao wa Facebook ni TV47 Live, kwenye YouTube ni TV47 Kenya. Kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali. TV47, the home of untold stories.
Tricent School of Medical Health Science and Technology is a premier training institute for market-driven courses. With state-of-the-art facilities, competent and dedicated members of staff, and linkages with the medical industry, you are assured of a bright future when you study with us. Enroll today in our campuses at Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Sahau season iliyopita, sahau walioshinda na walioshindwa. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Naam, karibu tena mtazamaji, tuzidi kusonga mbele na ambapo wakimbizi wa ndani kwa ndani katika kijiji cha Kianjogu katika kaunti ya Laikipia wanaiomba serikali kuharakisha mchakato wa kuwapa hatimiliki za ardhi ambayo wanasema ni haki yao. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, wakimbizi hao wanalalamikia hali ngumu ya maisha miaka 15 tangu kufikwa na ghasia za baada ya uchaguzi. Hii ndiyo taswira katika kijiji cha Kianjogu, kaunti ya Laikipia. Hema hizi ni makao kwa wakimbizi wa baada ya ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 kutoka eneo la Molo. Wakimbizi hawa walitumai kuwa huenda maisha yao yangekuwa bora kufikia sasa, ila tumaini hilo lingali kutimia. Hapa Jericho tuko kwa sababu tulipaita Jericho huko Kianjogu. Tukija hapo tukapaita Jericho kwa sababu ni kibilio letu. Kwa nini tusisaidiwe? Tunayo, tunazubuka na tusaidiwe. Katika pitepite zetu katika kambi hili la Jericho, tunakutana na kikundi hiki cha kina mama wanaotayarisha mlo. Ukitizama kwa makini utagundua kuwa sufuria na vibuyu wanazotumia kupikia ni ndogo mno, ishara tosha kuwa hapa kuna uhaba wa chakula na maji. Kurudi ni shinda, kwenda ni shinda, kukura ni shinda, kuoga ni shinda, maji hakuna. Hata kila mtu anakaa hata karibu mwezi mzima bila kuoga. Kwa sababu unashindwa, unauziwa mtungi moja 20 liters 100 shilling. By December tushughulikiwe, hawa waadhiriwa waondoke kwa hema na wapewe chakula kwa sasa, maji na shule watoto waangaliwe tafadhalini. Wakazi hapa hawakumbwi na changamoto la baa la njaa pekee. Hapa wakimbizi hawa wanalazimika kuvumilia baridi inayozidi kushadidi kila uchao, huku hali duni ya hema wanazotumia ikizidi kuhatarisha maisha ya watoto na wakongwe wanaoishi hapa. Tulikuwa na shindwa ukiwa na waadhiriwa wengine watu 2022 na hao wengine watu 7 to 8 hatujamalizika. Tutaenda mpaka wapi ama tutafika mpaka wapi? Miaka 15 imeisha watu wakiwa waadhiriwa, na hatutaki kuendelea na wimbo wa kuadhirika. Tunataka hawa waadhiriwa wakae kama wananchi wazalendo wazuri wa Kenya. Ingawa wakimbizi hawa wanapata nguvu za kupaza sauti na kuimba kama njia ya kujiburudisha, bado wanalazimika kupigana na wingu la majonzi kila wanapokumbuka masaibu wanaopitia mara kwa mara, haswa ukosefu wa hatimiliki za ardhi. Na sasa hii ni serikali ya 3 imepita. Kwa sababu ya Kibaki ilipita, ya Uhuru imepita, sasa tuko katika serikali ya 3. Na bado maagano yako ati serikali itatuhudumia. Ni wakati gani ikiwa sio wakati huu?
Wakimbizi hawa sasa wanaomba serikali teule kuangazia masaibu yao na kuweka mikakati kabambe ili kuboresha hali ya amani na uchumi humu nchini. Elizabeth Atieno, TV47. Kutoka huko mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Wajir ambapo wakazi wa kaunti ya Wajir wamelalama kuhusu hali duni ya mji huo, huku kero la taka likiwaangaisha wenyeji. Wakazi sasa wanahofia mkurupuko wa magonjwa, huku wakitaka serikali ya kaunti kuingilia kati. Hashim Jimal na taarifa kamili. Taswira unayokumbana nayo unapofika katikati mwa mji wa Wajir. Rundo la taka zilizotapakaa barabarani na kusemekana kutoka katika masoko mjini humu. Hali ya maisha yaliyojaa uvundo yamewachachiza wakazi ambao sasa wanailaumu serikali ya kaunti ya Wajir kwa kile wanachodai ni kuzembea kazini. Wajir kaunti sikuishi vile mnabiona hapa, uchafu imetapakaa kila kona ya Wajir kaunti. Ninataka kuwahimiza idara ya municipality iangalie town usafi yake, because ukiona hapa sasa uchafu imechoma, unaona moshi inatokea. Hii inaweza sababisha ugonjwa kwa wakati kama huu ambaye tuko kwa wakati wa ukame. Wakazi hao waliojawa na ghadhabu wanasema kuwa hali hii imekithiri licha ya maombi yao ya mara kwa mara, wakitaka serikali ya gavana Mohamed Abdi Mahmud kuondoa taka hizo kwa miezi kadhaa, huku sasa wakihofia afya yao. Vile mnaona hii uchafu Wajir County, ile 5 years tuliyopita Governor Mohamed Abdi Mahmud hakuwa anakuja kuona vile kazi ilikuwa inaendelea. Tumepitia shida mingi. Jirato ile siku tulikuwa tunajua anafanya kazi na anajua vile hii county inaendelea. So tumepata governor mzuri na sasa hatuna shida. Wanaitaka serikali ya gavana mteule Ahmed Abdullahi almaarufu Jir kuvalia njugu swala hilo pindi tu atakapoapishwa kwa kuwaletea mfumo mpya wa kuondoa taka katika mji huu. Wakazi hao pia wametoa wito kwa wenyeji kujitwika jukumu la kuhakikisha kwamba hakuna taka mjini humo. Ni jukumu la serikali ya kaunti ya Wajir kuhakikisha kwamba usafi na mpangilio maalum umetekelezwa, huku wakaji wakiomba serikali ya kaunti ikiongozwa na gavana Ahmed Abdullahi kutekeleza ahadi ambazo walizitoa wakati wa kampeni zao. Nikiripotia runinga ya TV47, langu jina ni Hashim Jimal. Asante sana Hashim Jimal kutoka maeneo ya Wajir kwa kuangazia taarifa hiyo. Bila shaka uchafu ni kero. Kwingineko ni kwamba licha ya mafunzo mengi na uwepo wa taarifa nyingi kuhusu umuhimu wa kupanga uzazi, wanaume katika kaunti ya Kilifi hawajakumbatia upangaji uzazi, jambo ambalo linasemekana kuchangiwa na dhana potovu kuhusu njia za upangaji uzazi. Mwanahabari wetu Emmanuel Kaemba ametupakulia taarifa hii iliyoandaliwa na Grace Ngure. Wanawake kutoka kaunti ya Kilifi eneo la Ganze wamelazimika kupanga uzazi kwa njia ya siri, hali ambayo wanasema imechangiwa na waume wao kutokubali njia za kupanga uzazi. Nikimwambia bwanangu, manake nimezaa haraka, nimwambia bwanangu kwamba kuna zile shindano za upangaji uzazi, yeye anasema kwamba nisipange kwa sababu hata kama ni watoto 10, yeye anaweza wafundisha kama ni shule. Wanaume hao kwa upande mwingine wanasema madhara yanayotokana na utumiaji wa dawa hizo kama chanzo cha kutokubali wanawake wao kupanga uzazi. Kuhusu hili jambo la upangaji uzazi, sisi wa baba mara nyingi tunapewa kashfa ya kwamba tunakataa kupanga uzazi, na hilo si urongo, ni kweli, na tunakataa na sababu. Manake katika kupanga uzazi mara nyingi wanaodunga zile sindano wanakuwa wazito kupita vile ulivyokuwa unampenda. Wewe ulimpenda alikuwa mwembamba, sasa anakuwa mzito. Sasa hiyo inabidi zile sindano sisi tunazikataa. Tunasema afadhali wasidunge hizi sindano. Na zaidi ya yote tukiangalia utafiti, watu wanakufa sana saa hii kuliko wale wanaozaliwa. Tukidunga hizi sindano na zikiendelea mambo ya sindano, si inaonekana hii dunia tutakuwa tunaikorofisha. Aidha, Wizara ya Afya kutoka kaunti hiyo wakiongozwa na Neli Munyasi wameendeleza mafunzo katika eneo hilo kuhamasisha wanaume pamoja na wanawake kuhusu umuhimu wa kupanga uzazi. We actually have provided a lot of information. We have the information education flyers here that has information on contraceptives and where they can access, why is it important. And today we are also having a one-on-one with the women. Our doctors are also speaking to the women and just letting them know the importance of them, accessing contraceptives. And just to mention that we've also brought the modern contraceptives, the long term. So this means that they are able to access these services and they can take modern contraceptives that will last them up to 3 years, 5 years.
Wanawake hao sasa wanasema wataendelea kupanga uzazi, kwani wao ndio wanaoathirika zaidi wasipopanga uzazi. Kama mimi ninayeongea hapa, mimi mwenyewe nilijikubali. Manake hili shirika She Decides walikuja wakatuhoji, nikaona challenge kubwa haipati baba. Ni mimi kama mama ndio ninapitia hizo shida. Nikachukua mimi mwenyewe nikajieleza kwa daktari, hata hivi unavyoniona naweza kaa kwa muda wa miaka 3 ndio nikapata mtoto mwingine zaidi. Na mtazamaji, sijui maoni yako ni gani kuhusiana na taarifa hiyo ya upangaji uzazi. Sema nasi kupitia kwenye mtandao wa Facebook TV47 Live, ambapo nitakuwa nasoma zile arafa mida za baadaye, lakini kwa sasa niruhusu tena tuchukue mapumziko mengine mafupi, kisha baadaye tutarejea na mengi zaidi. Usiende mbali. You are watching TV47, the home of untold stories. Aren't you excited for the Champions League, Europa, FA Cup? Gee, every moment from the Premier League, every. Don't forget local, the Ethiopian and Zambian leagues, and the FIFA World Cup. You know what they should call it though? I've got it. Football's greatest season. Get DSTV so you can drink from every cup that matters in football's greatest season. Only on SuperSport. The new Kasarani Sports View Hotel is a state-of-the-art hotel located along Isipa Road. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians. Naam, karibu tena mtazamaji, tuzidi kusonga mbele kwenye taarifa za Upeo wa TV47. Waangalizi wa uchaguzi mkuu uliopita kutoka ugaibuni sasa wanasema Wakenya wanaishi ugaibuni hawakupata nafasi sawa kama wenzao wa humu nchini kutekeleza haki yao ya kikatiba ya kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Wakiwahutubia wanahabari leo mjini Nairobi, kundi hili lilisitiza kwamba kati ya idadi ya Wakenya milioni 4 wanaoishi ugaibuni, Wakenya 10,444 pekee ndio walishiriki katika shughuli ya kupiga kura, huku asilimia 45 ya waliopiga kura wakisema kwamba walikumbwa na changamoto mbalimbali. Meresia Alo na taarifa zaidi. Baadhi ya changamoto ambazo kundi hili liliweza kutaja ni kusafiri mbali ili kufikia kituo cha upigaji kura, kufeli kwa mashine ya mfumo changamano wa uratibu wa uchaguzi wa Kenya, yani KIMS-KITS, na kupiga kura bila kupewa muda wa mapumziko kama ilivyokuwa hapa nchini. The democratization of a country starts with the vote, and when that vote is not free and fair, then we are heading nowhere, you know. So when that vote is betrayed, that's the only power that we have to change things about our country. So when you talk about free and fair, it should be respected as free and fair. You get my point?
Hata hivyo, kundi hili lilibaini kuwa mchakato mzima wa uchaguzi uliendeshwa kwa njia ya amani, ingawa vurugu zilishuhudiwa kabla ya mchakato huo kukamilika. Huku baadhi ya mapendekezo yao yakiwa ni pamoja na mashine ya KIMS kufanyiwa ukaguzi kabla ya kutumiwa, hifadhi rudufu inapaswa kupatikana kwa urahisi, sajili ya wapiga kura inapaswa kuandamana na vifaa vya KIMS, ulinzi zaidi ya wafanyikazi wa IEBC waliopo kazini inapaswa kuzingatiwa. Maafisa wa IEBC wanaokiuka sera na kanuni za uchaguzi wanapaswa kufunguliwa mashtaka. Makamishna wote 7 wa IEBC kushiriki katika shughuli zote za kufanya maamuzi, na Wakenya wanaoishi ughaibuni waruhusiwe kujiandikisha na kupiga kura kupitia mfumo wa kielektroniki. Kwa ujumla, walisema kwamba uchaguzi haukuendeshwa kwa njia huru na haki. Na nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Meresia. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba watu 2 wamefariki na 12 kujeruhiwa katika ajali iliyotokea katika eneo la Radat, barabara ya Marigat kuelekea Nakuru. Hii ni baada ya gari la kuwabeba abiria kupasuka gurudumu na kubingiria, huku dereva na mwanafunzi mmoja wakiripotiwa kupoteza maisha yao papo hapo. Walioathirika pakubwa ni wanafunzi waliokuwa wakisafiri kuelekea shuleni, na kwa sasa wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ndogo ya Marigat kabla ya kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya Baringo na Eldoret kwa matibabu zaidi. Aidha, eneo la Radat limekuwa katika ramani kufuatia visa vingi vya ajali ya barabarani eneo hilo. Almost all of them, and then they were in critical condition. 2 unconscious, and then around 10 to a stable. So I referred 2 of them and then bring them to Baringo Referral Hospital. So from what we heard, we were told there was a tire burst of the Nissan, which rolled severally, which led to death of the driver. Driver died and 1 student. Tumekuwa na ajali mingi hapo. Tumepoteza watu wengi sana hapo, especially Radal. Tumepoteza madriver wenzangu. Halafu sasa tunaona hapo wanafunzi tumepoteza. So tunaomba tu watu hapo, na especially naomba serikali tena aanze kuweka bams hapo. Radal imekuwa kama salga tu, haina tofauti. Tumalizia watu wengi. Kila mtu ako na usuni hapa sana. I think kama drivers wenzangu kama wangekuwa hapo wajionee wenyewe venye iko, I wish wangekimbia namna hiyo kabisa. Naomba sana wenye tumepoteza, naomba pole, lakini wasi madriver wenzangu tunaenda pole pole, na serikali waangalie bams hapo kwa Radar jamii. Mtazamaji, tukiachana na hayo, kwenye makala mengine kuhusiana na masuala ya uchaguzi, licha ya kuwa mfanyabiashara anayeuza mboga aina ya kabeji katika soko kuu mjini Bungoma kwa zaidi ya miaka 40, Jeremiah Kuloba mwenye umri wa miaka 58 aliwabwaga wazoefu wa kisiasa na kutoa kiti cha township baada ya kujaribu mara 4 pasipo na mafanikio. Mwanahabari wetu Wanji Sosted ameangazia safari yake ya kisiasa na kutuandalia taarifa ifuatayo. Nilipewa na wale wapinzani wangu wa kisiasa kama jina la kudunisha kuwa mtu wa hali ya chini, huyu wa makabichi hawezi ingia kwa siasa aenda auze makabichi yake. Kwa hivyo nikaitwa mtu wa makabichi. Hapa ni katika boma la Jeremiah Kuloba almaarufu mzee makabichi katika mtaa wa Oldrex mjini Bungoma. Hii ni taswira kamili ya maisha yalivyo hapa. Kuloba ni mwakilishi mteule wa wadi ya Township County ya Bungoma. Ni mwenye furaha kubwa baada ya kuibuka mshindi katika kinyang'anyiro cha uwakilishi wadi baada ya kuwabwaga wababa wa kisiasa hata wanaoungwa mkono na Seneta Moses Wetangula. Makabichi kama anavyojulikana wenyeji wa Bungoma anasimulia safari yake ya kisiasa ikiwa imekumbwa na changamoto sehaba. Baada ya kujaribu bahati mara 4 hakukata tamaa. Aliendelea kupigania nafasi hiyo hadi alipoibuka mshindi na kupata kura 2506 kupitia chama cha DAP Kenya, akifuatwa na mpinzani wa karibu Aibu Kasim wa ODM aliyejizolea kura 2139. Mimi mwenyewe nimekuwa nauza kabeji
ninaelewa matatizo ya mtu ambaye amelala njaa. Mtu alikuwa anakuja anamwambia chukua kabeji hii, chukua viazi, chukua nyanya, umenunua kabeji bila nyanya, chukua nyanya hizi upelekee mama akutengenezee chakula. Tuwe na uhusiano mwema, na natarajia niendelee na hiyo roho. Shetani wa kiburi asija akaingia kwangu. Ninashukuru sana nikiwa mke wa Mheshimiwa Jeremiah Kuloba. Nimefurahi sana katika hali changamoto ambayo tumekutana nayo kwa muda mrefu. Aidha, Kuloba anadokeza kuwa alipata wakati mgumu kufanya kampeni, huku akisimulia jinsi alivyowafikia wenyeji kuomba kura. Nilikuwa naingia saa 12 katika nyumba za watu. Nikawa na mfadhili akawa akinitengenezea cards ndogo ndogo. Nikawa nikigongea watu asubuhi saa 12 kabla waingie makazini, na ugongea na waomba mnisaidie kura yenu. Watu wananiuliza, watu wanaleta pesa na wewe unatuletea makaratasi. Nikamwambia hapana, mnisaidie tu, mimi ndio nyinyi. Nitasimama na nyinyi nikisha shinda. Nikawa nikifanya hivyo, nikisha malizana na nyumba, ninarudi kwenye barabara ninaomba hivyo. Sikuwa hata maybe na agents. Ilikuwa akitoka kufanya kazi kama kukampeni, tunabaki bila chochote, lakini niliendelea kuvumilia na kuomba Mungu kwa sababu tunajua Mungu ndio hutenda. Wafanyabiashara wenzake katika soko kubwa mjini Bungoma walimuunga mkono, huku wakiwa na afueni ya kupata usaidizi, haswa katika soko hilo ambalo limekumbwa na changamoto si haba. Tumekuwa tunalia shida zetu, street lights hatuna. Ukiangalia soko yetu hii haina maji. Watoto wetu anabagua upande ya kupeana basari, lakini mara hii tuliona afadhali tufanye mabadiliko upande ya kuchagua representative wetu, ndio angalau pia tuweze kupata nafasi ile ya kuwakilishwa vyema. Sasa tuliamua tukumchukue yeye. Yeye ni mtu mwenye ameona maisha yenye alikuwa nayo, ndio maisha yenye sisi tunapitiamo. Anaweza kutuokoa mbeleni. Kwa zaidi ya miaka 40, Jeremiah Kuloba amekuwa mfanyabiashara katika soko kubwa hapa mjini Bungoma, na kufanikiwa kwake ni matarajio kutoka kwa wafanyabiashara kwamba ni afueni kwao. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Na mtazamaji, tukiingia michezoni ni kwamba kuna baadhi ya michezo tajika pamoja na michezo isiyo na umaarufu. Chess ni mojawapo ya michezo isiyo na umaarufu kutokana na dhana kuwa watu wengi ambao hushiriki mchezo huo wana masomo ya hali ya juu. Aidha, kwa sasa watu wengi wanashiriki mchezo huu baada ya kutupilia mbali dhana ya kuwa ni mchezo wa watu werevu. Mwanahabari wetu wa michezo Betty Mwakideo alizungumza na baadhi ya washikadau wa mchezo huo nchini na kutuandalia makala haya. Asili ya mchezo wa chess imeibua mdahalo mkubwa baada ya mataifa mbalimbali kujivunia asili ya mchezo huo. Hata hivyo, asili ya chess inaweza kubainika kutoka katika karne ya 6 katika taifa la India, ambapo neno chess lilitokana na mchezo ambao ulijulikana kama chaturanga. Mchezo huo ulisambaa katika bara Asia na Europa na hatimaye ulijulikana rasmi kama chess, mchezo ambao watu wamependa na hushiriki leo. Mchezo huo hata hivyo ulipata ushindani miongoni mwa watu mbalimbali na sheria zake kukua. Leo hii mchezo huu unatambulika kwa kuwa na uwezo wa kufanya mtu kuwa na uwezo wa kung'amua mambo kwa upesi. Hata hivyo, nchini Kenya mchezo huu bado haujaweza kutambuliwa na wengi, lakini mengi yamebadilika tangu kuanzishwa kwake nchini. The rook, the knight, the bishop. Kutusaidia kuelewa mchezo huu kwa utendeti zaidi, tulikutana naye mmoja wa wachezaji tajika, bingwa mara 2 wa mashindano ya Nairobi Open Chess, Githinji Hinga. I'm a chess player. I also do business on the side, but I take chess very seriously. It's a very big part of my life. Hinga, ambaye amewakilisha taifa kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa, ni mmoja wa wachezaji 10 ambao walishiriki kwenye makala ya 44 ya mashindano ya Chess Olympiad ambayo iliandaliwa Chennai, India mapema mwezi huu. I've been lucky to represent Kenya in the national team in Maputo All African Games 2011, in Turkey as a player in the national team. I've won several titles, several trophies, numerous, but I'm a veteran. I've played for so many years. Licha ya kuwa mchezaji aliyebobea, Hinga amejitosa kwenye ulingo wa kuwafundisha chipukizi jinsi ya kucheza mchezo huo, akitumai mchezo huo utajumuishwa kama mmoja wa michezo ambayo wanafunzi watashiriki wakati wa mashindano ya shule za msingi na upili. The challenge we have is chess is a bit costly. So in schools, public schools, there's a gap.
And that's one of the things I'm passionate about, looking for ways of bringing chess to everybody. Hata hivyo, kama anavyotueleza katibu wa shirikisho la mchezo huo nchini John Mukabi, mchezo huo umeendelea kuimarika nchini, kwani wapo chipukizi ambao wamepata fursa ya kuonyesha umahiri wao kwenye mchezo huo katika michuano tofauti. Kenya has started producing very strong youth players. Like right now we have 3 gold medalists from last year's Africa Individual Schools Championship, which was held in Nairobi, Kenya. Kulingana na Mukabi, serikali kupitia Wizara ya Michezo imechangia pakubwa katika ukuzaji wa mchezo huo, kwani hutengewa fedha katika kila mwaka wa kifedha. This administration has received the largest support from government ever. In fact, ever since the Sports, Arts and Social Development Fund was formed. This is one of the best things to have ever happened to sports in Kenya, and chess has been very much supported. Thankfully, the government has been sponsoring with the sports fund, so we have had major tournaments. Our players are going abroad. Mukabi aliongeza kuwa changamoto ya kifedha ni kutokana na mchezo huo kuwa na dhana asili ya kutokuwa na mashabiki ambao huja kuutazama na kuwa vigumu kwa wahisani kujitokeza, hali ambayo Mukabi anatarajia itabadilika. Football people are there cheering, people it's more fun to watch. And then of course always exposing players to the international circuit means they have to be traveling every few months. But normally what happens with our senior team, for example, they can maybe travel twice in a year. In the past, they used to wait for 2 years for a World Chess Olympiad. Brian Kidula ni mmoja wa shikadau katika mchezo huo, ambaye anatumai kuwa umaarufu wa mchezo huo utaendelea kukua hadi mashinani. Yeye ni mwanzilishi wa mashindano ya Bring Your Own Board BYOB, ambayo huandaliwa kila Ijumaa ya mwisho ya kila mwezi. More fun at the same time is rated by the International Chess Federation, so players come out here to have fun at the same time, get rating points. But this is the speed chess, which is called blitz, where a game each player has got 5 minutes to finish the game. Licha ya kukumbwa na changamoto chungu nzima ambazo zimepelekea hali ya mchezo huu kusalia na mtazamo hafifu, hali hiyo ikihusishwa na dhana kuwa ni mchezo wa watu walio werevu, hali ya chess nchini inaendelea kuimarika, na endapo njia mwafaka za kukuza mchezo huu zitawekwa, huenda ipo siku wachezaji nchini wakatumia mchezo huo kama njia ya kujikimu kimaisha. Slowly coming into that to a place where players can actually enjoy living off chess. National Federation has been giving good awards to the winners, like the previous 2 national championships. You have had the champion driving off in a car, and by so doing, the motto is transform lives using chess. There are bills to be made, and the rewards coming from chess now, because of lack of sufficient sponsorship, are not commensurate to the needs that someone has. So for it, it's more of a hobby. In the region, we are a powerhouse, but we have so much potential. Of course, the game is only developing, and so much more is to come. Tangu mwanzo wa kuchezwa kwa mchezo huu wa chess, wengi wamehusisha na watu werevu. Watu wengi wakiwa na dhana kuwa endapo basi utashiriki katika mchezo huu kwa muda mrefu utakuwa mwerevu. Lakini dhana hizi ni kweli? Studies say that any engagement of the mind, whether be it chess, be it crosswords, be it exams, be it any pursuit that is mental, it helps your mind. And chess more so, because chess is very, it's like a full mental workout. Chess is not for genius, guys, but chess will make you be smart. Why is that so? Because you have to think about the next move you're going to make on the board, and therefore your ability to reason and draw conclusions based on the situation that's arising on the board helps you to be a good problem solver in life. So to that extent, people tend to think that if you're playing chess, you're a genius. But no, but chess can make you a genius. Betty Mwakideu, TV47 Michezo. Asante sana Betty Mwakideu kwa taarifa hiyo. Naona pia mimi itabidi ninunue